Gautam da, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. আজকে আমাদের এই 32nd এপিসোড ফেসবুক লাইভের তুমি আর আমি করছি। আমাদের আজকে টপিক ঠিক করা হয়েছিল লেজার্স ইন অপথ্যালমোলজি। কেন ঠিক করেছিলাম সেটা আমি বলছি। তো আমরা কি আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করতে পারি দাদা? Yes, of course. ঠিক আছে, তাহলে let me welcome all viewers to this weekly program of ours, Facebook Live, meant for patient education. Today being the 32nd episode, and today's topic is lasers in ophthalmology. You see, what happened was about a week back, I was seeing a patient, an old patient of mine, and he had a laser for a certain type of glaucoma, a procedure called YAG laser peripheral iridotomy a few years back. Thereafter, he underwent cataract surgery, and now he came back with blurred vision, and I advised him YAG laser capsulotomy procedure. And so the gentleman told me that Dr. Babu, আমার তো একবার লেজার হয়ে গেছে, তাহলে আবার কেন করতে হবে? You see, that set me thinking that in ophthalmology or in ophthalmic practice, there are so many different varieties of applications of lasers that I think we need to educate our patients as to what are the various applications and how many different types, at least an overview, and that is why we selected this topic. I'm sure দাদা তোমার প্র্যাকটিসও তুমি নিশ্চয়ই দেখো, তোমার পেশেন্টও নিশ্চয়ই একই ধরনের মন্তব্য কোনো না কোনো সময় করে থাকবে। হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছো ডক্টর বিশ্বাস। এটা হচ্ছে প্রায় এই প্রশ্নটা সচরাচরই শোনা যায়। ওনারা ভাবে, আমাদের জানার কথাও না দর্শকদের বা পেশেন্টদের, যে লেজার বুঝি চোখে একটাই হয়। হ্যাঁ, তো আমি বলবো যে আমাদের চোখে তো আমরা জানি লেজার্স বিভিন্ন ধরনের আছে, বিভিন্ন আজকে আমরা লেজার্স তো বেসিক্যালি চোখে দুরকম ভাবে ব্যবহার হয়। একটা থেরাপিউটিক ফর দ্য ইনভেস্টিগেশনস, আর একটা হচ্ছে ফর দি মানে ডায়াগনস্টিক, আর একটা হচ্ছে থেরাপিউটিক। তো আজকে আমরা আলোচনা করতে বলবো যে রিগার্ডিং দি থেরাপিউটিক লেজার্স, মানে কি ইয়ে করার জন্য। Actually, the topic lasers in ophthalmology is so vast that it is not possible to cover everything within the span of 45 minutes to 1 hour in this session. Moreover, the session is meant for patients and the lay people, so it is going to be a non-scientific session. We are not going to talk about the scientific aspects of the laser. We are just going to give an overview of the various types of laser and their usages. And as Gautam, like you said, we cannot cover everything. So we are going to leave aside the diagnostic aspects of laser, diagnostic applications, and we're going to take up the therapeutic applications. And even in therapeutic applications, we will talk only about the commoner types of lasers and not all of them. So how can we discuss, দাদা? কোনটা দিয়ে শুরু করব, মানে কিভাবে শুরু করব? আমার মতে দর্শকদের বুঝতে বা ভিউয়ারদের বুঝতে শুরু হবে অ্যাকর্ডিং টু দি অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বা আমাদের চোখের গঠনতন্ত্র ভাবে। আমরা যদি চোখের সামনে থেকে পেছনে যদি যাই, আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে লেজার্স আমরা ব্যবহার করি, এইটা যদি বলা যায় তাহলে পেশেন্টদের অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এটা ব্যাপারটা। কারেক্ট দাদা। তো আমি এক কাজ করি, আমি একটা চোখের মডেল এখানে এনেছি, এটা একটু দেখাই। এটা হলো একটা আইবলের কাট সেকশন, তাতে চোখের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। এইটা হলো চোখের সামনে দিক, যেটা একটা ট্রান্সপারেন্ট স্ট্রাকচার থাকে, যেটাকে সাধারণত লোকে মনি বলে থাকে, সেটা হলো কর্নিয়া। কর্নিয়ার পেছনে আমাদের চোখের যে কালার যেটা থাকে, একটা ব্রাউনিশ কালার, বেশিরভাগ ইন্ডিয়ানদের, সেটা একটা আইরিস টিস্যু। তারও পেছনে এই চোখের এই যে লেন্সটা থাকে, আর লেন্সের পেছনে
এই জায়গাটাতে, এই ক্যাভিটিটাতে একটা জেলি মতন ফ্লুইড থাকে যেটাকে আমরা বলি ভিট্রিয়াস। আর ভিট্রিয়াসের পেছনে এই হলুদ রঙের যেখানে ব্লাড ভেসেলস দেখা যাচ্ছে সেটা হলো আমাদের রেটিনা। রেটিনাতে আমাদের দেখার জন্য প্রয়োজনীয় যেসব নার্ভ সেলস গুলো ওগুলো থাকে, সেই নার্ভ সেলসে আমাদের দেখার ইমেজটা তৈরি হয়, যেটা গিয়ে একত্রিত হয় এখানে অপটিক নার্ভ হয়ে ব্রেনে চলে যাচ্ছে মেসেজটা নিয়ে। So this is a rough overview of the inside or the anatomy of the basic anatomy of the eyeball. এবার এর ভিত্তিতে দাদা যেটা বললেন যে আমরা লেজারের কথা শুরু করব কর্নিয়া থেকে, সামনের দিক থেকে পেছনের দিক। তো এটা এখন রাখছি। কর্নিয়াতে দাদা যদি বলতে হয়, দ্য কমনেস্ট লেজার অ্যাপ্লিকেশন অন দ্য কর্নিয়া ইজ লেসিক, যেটা সাধারণ লোকে যেটা বলে পাওয়ার জিরো করে দেওয়া লেজার যেটা করা হয়। তো ল্যাসিক দাদা একটুখানি দর্শকদের বলে দাও না ল্যাসিক টার্মটার ওই যে অ্যাক্রোনিমটা পুরো ফর্মটাকে আমার মনে থাকে না সবসময়। ল্যাসিকটা শুরু হয়েছে তো অনেকদিন, বহুদিন আগে থেকে। ল্যাসিক ইজ ওয়েল অ্যাপ্রুভড বাই এফডিএ। এফডিএ মানে হচ্ছে আমাদের এগুলো সব ইউএসএ থেকে গাইড করা হয় আর কি। তো এখনো লোকের মধ্যে না একটু সংশয় আছে, এসেই বলে ডাক্তারবাবু কোনো ভয় নেই তো? সেটা তো তুমি আরো ভালো বলতে পারবে। শুধু ল্যাসিক কথাটা মানে হচ্ছে লেজার অ্যাসিস্টেড ইন সিটু কেরাটোমিলিউসিস। সোজা বাংলা ভাষায় হচ্ছে আমাদের কর্নিয়াটা যে ডক্টর বিশ্বাস দেখালেন যে একটা কার্ভেচার আছে, যে ওই কার্ভেচারটাকেই আমরা কর্নিয়ার অনলি দ্য সেন্ট্রাল পোর্শন অফ দ্য কর্নিয়াটাকে একটু রিমডুলেশন করে দেওয়া হয়, নট দি হোল কর্নিয়া। তাতেই পাওয়ারটা প্রায় কেন অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি চলে যায়। ভবিষ্যতে চশমা বা কন্ট্যাক্টলেস কোনোটারই পরার প্রয়োজন হয় না। এবার আমি তোমাকে বলবো একটু বিশদভাবে ওনাদের একটুখানি বুঝিয়ে বলো। First of all, Dada, the first thing that I'll mention is LASIK is not a surgery. I won't say it's a surgery because we are just applying laser on the cornea. So it's a laser procedure. Although some people call it as a surgical procedure, but I really won't. We are not doing anything inside the eye. We are just doing something on the surface of the eye, rather on the stromal layer of the cornea, the middle layer of the cornea. We apply laser in the central portion, and that laser energy or the laser light beams by the heat produced cause burns and flatten the curvature of the cornea in the central portion in an appropriate way so as to make the power zero. এবারে এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে যেটা বললাম, নাওএডেজ এখনকার যে ল্যাসিক, যেটা বোধহয় কত ফোর্থ না ফিফথ জেনারেশন ল্যাসিক চলছে, ইটস সো ওয়েল এস্টাবলিশড অ্যান্ড হাইলি কম্পিউটারাইজড। গোটা জিনিসটা সফটওয়্যার বেসড। তোমার পেশেন্টের কি পাওয়ার, যেগুলো মেশিনে ইনপুট করলে, পেশেন্টের আরো মাপজোপ ইনপুট করলে দ্য মেশিন টেলস আস যে কতটা লেজার, কোন জায়গাটায় কতটা লেজার। আমাদের কাজ হলো শুধু পেশেন্টকে গাইড করা, চোখটাকে ঠিক জায়গায় প্লেস করা, লেজার অ্যাপ্লিকেশনটা যাতে ঠিক মতো হয়। এবারে লেজার যে কোনো পাওয়ারে সকলের ক্ষেত্রেই করা যাবে তা নয়। এটা মোস্টলি অ্যাপ্লিকেবল ফর মাইনাস পাওয়ার ইন দ্য রেঞ্জ অফ -2 থেকে up to -8. Can it be done beyond -8 also? Yes, it can be. I have also done, but in certain selected cases, we know we have to take some measurements and figure it out. I'll come to that. Apart from myopia, it can also be done for cylinder power, that is astigmatism to some extent, and to some extent plus power as well. However, plus power means hypermetropia, plus power for distance. As of now, the laser for presbyopia, that is চালসে যেটাকে বেঙ্গলিতে বলা হয়, যেটা 40 বছর বয়সের পরে everybody needs a reading glass. So LASIK application to negate that power, the reading power, that is, in my opinion, not as popular as the LASIK for only the distance power. Anyway, so coming to that, দাদা আর কি কি তুমি বলতে বললে আমাকে? আমি আরেকটু বুঝিয়ে বলতে বলবো। বলো। What are the criteria for the selection of the LASIK candidate?
কেন অনেকেই তো বলে যে ডাক্তারবাবু যে আমি কি এখন করতে পারবো, Right. সেটা হ্যাঁ ওটা একটু বলে দিলে ভালো হয়। The first point for selection is age. The person needs to have completed. Let me put emphasis on the word completed 18 years of age, and only then LASIK can be considered. Is there an upper limit of age? No, there is no upper limit. Many people say that after age 40, 50 or so, can it be done? Yes, it can be done. In the Western countries, people get it done even at age 70. I myself have done on a professional dancer at her age of 55. She got it done because she was unable to view the audience's faces during her shows. So that was her requirement. So she was happy after that. Anyway, age is one factor. And the second thing, because we are applying the laser on the cornea and the corneal stroma, and because of the burns caused by the laser, the cornea becomes thinner in size at the points or the places where the laser is applied or in the area where the laser is applied. So the cornea must have a basic minimum thickness for LASIK to be applied, and depending on the power that needs to be corrected. So if we want to correct say -2, তাহলে হয়তো অল্প corneal thickness may be enough, but if we have to correct a power of -8, then we need a thicker cornea because more laser will be applied. So one of the things that we measure before the LASIK selection for LASIK is the corneal thickness. It must meet a certain basic value. Apart from that, we also do a scanning of the curvature of the cornea to check if the curvature of the cornea is smoothly spherical or does it have lots of aberrations. So if it has too much of aberrations, particularly a certain disorder known as keratoconus, then we do not advise for LASIK. Apart from these two things, yes, we also must make sure that inside the eye, the retina is healthy, in the sense, if the retina has holes or breaks or lattice degenerations or weaknesses like in the periphery of the retina, they can cause problems or they can land up with problems of the retina after LASIK for certain reasons. So if there are any retinal problems, that needs to be treated and sorted out before the LASIK. So these are the overview and the major selection criteria. Uh, uh, Apart from this, yes, a person needs to be motivated for. I forgot to mention another important selection criteria. The power needs to be stable. The power needs to be stable over a period of 1 year at least for LASIK to be considered. So if the power is increasing or changing, we do not advise LASIK. Yes, Dada. আমি তারপরে আমি যেটা শুনি আর কি, পেশেন্টদের প্রায় জিজ্ঞেস করেন আর কি ওরা, আচ্ছা ডাক্তারবাবু আমি তো ধরুন আমি LASIK করালাম, আবার কি পরে চশমা পড়তে হবে, এটা একটা। আর একটা বলে ডাক্তারবাবু কতদিন ছুটি নিতে হবে, আমাকে কি কাজ থেকে কি কিছুদিন অফ থাকতে হবে, তাহলে তো আমি যখন আমাদের ছুটি হবে পরীক্ষা হয়ে যাবে তখন করাবো, বা যারা চাকরি করেন আর কি তখন তারা জিজ্ঞেস করে, এই দুটো ক্লিয়ার করে দিতে পারলে বোধহয় ভালো হয়। As far as taking time off, it's only on the day of the LASIK the person needs to take off from work, that also half a day. I'm not counting the person needs to come for a checkup before LASIK and do the tests and all that. On the day of the LASIK, only half a day. So on that day after LASIK, a person is going to have a little bit of irritation and watering and redness of the eyes, maybe a little uncomfortable, which goes off in a few hours time and after overnight sleep. And by next morning, the patient is symptom free. And from next morning, the person can take up any nature of job and the normal lifestyle. So one does not need to take leave. So just by the next morning, the person will not have to wear the glasses anymore. So this is one thing. Second thing is that can the power come back? Some patients ask, you mentioned. Well, with the present generation of LASIK technology, the data that we have, no,
It does not come back. However, if a person develops other disorders or other changes in the eye, for example, an early onset of cataract, for example, that can make the glasses power change, and that has to be dealt with accordingly. Otherwise, no, I don't would I would not agree to say that power can come back as such. এই হলো ল্যাসিকের ব্যাপার। আর তুমি তো জানো আমাদের এখানে তো আরো তো কিছু কিছু সমস্যা থাকে, যেরকম জিজ্ঞেস করা হয় ওনারা তো ভেবেই নেন ল্যাসিক বুঝি একটা বিরাট অপারেশন। ডাক্তারবাবু কোনো রেস্ট্রিকশন আছে, বা আমি কি চান কবে থেকে করতে পারবো? Say the LASIK procedure, Dada, as I do it, in the machine that we do it is of a very fast machine. So it takes from beginning to end, from the setting till the completion of LASIK and everything. I don't know, removing all the drapes and everything. It takes 3 minutes per eye. In 6 minutes, the two eyes are over. In 6 minutes time, the patient can discard the glasses, and patient will be able to walk out of the LASIK room, will be able to see. So when a patient walks into the LASIK room without glasses, most of these patients don't see anything. Everything is hazy for them. At the end of the LASIK, when they walk out, they can see the faces of people in that LASIK room. It's a wonderful feeling. See, the main advantage of LASIK is it gives freedom of movement to a person. Like তুমি তো জানো যে suppose a person has -4 power, তো -4 এর চশমা যদি পরে, তাহলে চশমা পড়লে that person can see clearly. The moment the person removes the glasses, the person is practically blind. Definitely. So when that person wakes up in the morning, the person cannot even see the ceiling fan clearly in the room. The first thing that the person will have to do is to feel and hold the glasses and wear it to be able to get up to bed. And similarly, the last thing that the person removes from his body are the glasses at night after being on bed. So this is one thing, one gets freedom from this. Second thing is that suppose such a person with a -4 glasses is walking around for work or pleasure or whatever, and God forbid if there is a minor accident or a fall and the person falls down and the glasses breaks or the glasses get lost, then what happens? Then the person cannot see clearly until one gets a new pair of glasses. এই যে dependency on glasses, এর থেকে যে freedom পাওয়া যায়, that is the main advantage of LASIK. It changes, makes a world of a change in the lifestyle. এছাড়াও যারা কন্ট্যাক্ট লেন্সও পরে তাদের তো আবার কন্ট্যাক্ট লেন্স ক্যারি করতে হয়, সেটাও একটা বিরাট একটা অ্যাডভান্টেজ ইন কন্ট্যাক্ট লেন্সেস। Contact lens is better than glasses. No doubt it is better than glasses because ওটা চোখে পড়া থাকতে হবে, হ্যাঁ, রোজ পড়তে হবে, রোজ খুলতে হবে, ক্লিন করতে হবে, সলিউশনে রাখতে হবে। আর everybody is not able to tolerate contact lens very well. It depends. It varies from person to person, and all types of powers are not correctable so easily by contact lens. Supposing there are high cylinder powers, one can give toric contact lenses, but there are limitations. শুধু আমরা এইটুকুই কনক্লুশনে আসতে পারি যে LASIK is a very good option to get rid of the glasses. It is a safe and well-established option. Well-established, yes. And from the costing point of view also, Dada, I'll say that whatever the cost of the LASIK be, if one considers the cost of glasses or contact lenses every year throughout life, LASIK cost one time is much less than that. Much less. Yes. Other than LASIK, Dada, there are other applications of lasers on the cornea, like say clearing up or removal of minor corneal opacities like nebular opacities and all can be treated with certain types of laser, but that is not as common as LASIK. After the cornea, the tissue that is behind the cornea, the brown colored tissue, is known as the iris. Of the tissue that gives the color to an eye. In the iris,
there can be an application of something called a peripheral iridotomy. We make a tiny hole in the periphery of the iris, and that is indicated in patients who have narrow angles or occludable angles. You see, all eyeballs, including yours and mine and everybody's, we have something called an angle behind the cornea. The angle between the, say for example, the angle between the cornea and the iris. Normally, the angle, just like any other angle, should be at a angle of about 45 degrees or so. And in certain people, because of certain changes inherent to the body, the angle narrows down and becomes narrow angle, and narrow angle can narrow down further and shut down, causing an acute attack of narrow angle glaucoma, which you know and we all know is an extremely painful situation, a blinding situation which requires emergency care if it happens. Right. So people who have narrowness of the angles, we do a YAG laser peripheral iridotomy so that acute attack of acute glaucoma, narrow angle glaucoma attack never happens. Can never happen after that. However, yes, glaucoma can develop, glaucoma can damage the optic nerve, but that acute attack can never happen if there is a peripheral iridotomy done. Well, however, how do we detect that the angle is narrow or is occludable or will need a laser therapy? Yes, we have to do a clinical test called gonioscopy, in which we apply a lens on the eyeball and we examine the angle physically with our eyes. And wherever there's a doubt, we confirm or unconfirm by doing a scan test of the angle. Various scans are available. And I would proudly say that because at our center we follow the best rules and guidelines of ophthalmology. So we do a gonioscopy test, as you know, for all patients 40 and above, whether they have any history of angles on history of glaucoma or not. So 40 plus, we always do a gonioscopy, and we keep on doing it periodically once in 6 months for our patients, just to detect the openness of the angle or diagnose or understand the openness of the angle or any possibility of narrowing. So this is about YAG laser PI, YAG laser peripheral iridotomy. We call it PI, P for peripheral and I for iridotomy. It's a very minor procedure. It's painless. It hardly takes about 15 seconds to 20 seconds to do it. And it's a one-time procedure. I mean, very, very, very rarely, that hole that we make can get blocked, but that's extremely rare. Extremely rare. So, is there anything that you want to add, দাদা এখানে? আমি বলি কি, এটা যখনই ধরা হয়, এটা তুমি ঠিকই বলেছো, যখন যাদের হয় অ্যাকিউট অ্যাটাক, মানে প্রেশারটা চোখে বেড়ে যায়, এটা কিন্তু একদম এমার্জেন্সি সিচুয়েশনস। পেশেন্টদের খুবই কষ্ট হয়। ইটস জাস্ট লাইক এন হার্ট অ্যাটাক। ইউ হ্যাভ টু রাশ টু দ্য এদের ক্লিনিক। কখন ম্যাক্সিমাম তো চোখের ক্লিনিক তো তখন রাত্রিবেলায় পাওয়া তো একটু মুশকিল হয়ে যায়। তো যাই হোক, সব চোখের হাসপাতালই ডে কেয়ার সেন্টার। সুতরাং এটা উচিত হচ্ছে যে আমি সাজেশন দেবো যে 40 বছরের উপরে সবারই একবার রুটিন কিছু থাকছে, এখানে এটাতে প্রথম দিকে কোনো উপসর্গ হয় না, একবার দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। সে যার যেখানে একদম যেখানে ইচ্ছে তার দেখিয়ে নেওয়াটা উচিত, টু অ্যাভয়েড দ্যাট ক্রাইসিস। এটাই আমি শুধু আই ক্যান প্রেডিক্ট। Occludable angles in the initial stages will have no symptoms at all. No symptoms, no symptoms. Only a routine checkup can highlight, or we can detect narrowness of angle by routine checkup. Yes, true. Dada, ekhane I would like to share one small anecdote, a real incident I had with a lady patient who many years ago I had detected clinically narrow angle. And those days, it was quite a few years, those days there were no scans available. So clinically, I had diagnosed the narrow angle. I had advised her this YAG laser peripheral iridotomy. And she had told me that she will go home and discuss with her husband and then think and then plan and then let me know. Unfortunately for her, that very evening, that day in the evening at 7 o'clock or so, I received a phone call from them
that she had got that acute narrow angle attack. That was very unfortunate. We did manage it. I did attend to that, and we did manage it, and we did manage to salvage that eye. But the point I want to highlight is that acute attack, one can never say when it will happen. As you rightly said, it's something like similar to a heart attack. One can never say when it will come or when it will happen. So better to take precaution. So apart from that, the other application. আমার ক্ষেত্রেও কিছুদিন আগে হয়েছে, দিন 7 আগে এক বয়স্ক ভদ্রলোক, মানে ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট আমাদের মানে হেলথ অ্যাওয়ারনেস এত পুয়ার, ওই ভদ্রলোক চোখ দেখাচ্ছেন প্রায় বোধহয় 10 বছর না 12 বছর উনি চোখই দেখাননি, অ্যান্ড প্রেশার ওয়াজ হাই, এবং জাস্ট ওনার প্রেশারটা বেড়ে ওনার চোখটা ভারী ভারী লাগছে, জাস্ট শুরু হবে। তো তখনই আমরা মানে উনিকে বোঝালাম, তো ন্যাচারালি সেই ভদ্রলোক ভালো ছিল, হি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশনস। তো যে করে হোক আমরা প্রেশার কমিয়ে 2-3 দিনের মধ্যেই আমরা এটা লেজারটা করে দিতে পেরেছি। প্লাস আমি আরেকটা বলি, যদি একটা চোখের হয়, অবভিয়াসলি অন্য চোখেরও কিন্তু চান্স কিন্তু তার সমতুল্যভাবে বেড়ে যায়। হয়তো তখনও ওটা হয়তো বন্ধ হয়নি, কিন্তু নিয়ার ভবিষ্যতে দ্যাট ইজ অলসো গোয়িং টু বি অক্লুডেবল, বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো দুটো চোখই আমরা লেজারটা করে দিলে অন্তত ওনার ভবিষ্যতে অন্তত সেই অ্যাটাকটা তো আমরা সেভ করতে পারবো এইটা। So this is another application of laser that we talked about. The third one, and not the third one, another one in the anterior chamber of the eye, হলো আমাদের অ্যাঙ্গেলের মধ্যে এক ধরনের লেজার করা হয়, যেটাকে আমরা বলি সিলেক্টিভ লেজার প্লাস্টি। In short, আমরা বলি SLT, and that is a treatment for another type of glaucoma, which is known as the open angle glaucoma. মানে চোখের অ্যাঙ্গেলটা শুরু করার আগে আমি একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই যে এই SLT সিলেক্টিভ লেজার ট্রাবেকুলার প্লাস্টি, এটা অন্যান্য লেজারের থেকে একটু পরে বেরিয়েছে, কিন্তু তাও বিদেশে কিন্তু ওটা অনেক বছর ধরেই প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে SLT কিন্তু এখনো সেরকম ভাবে পপুলার হয়নি, এবং উই ফিল প্রাউড টু অ্যানাউন্স দ্যাট ইউ আর ডুইং, বোধহয় আমার কাছে তাই মনে হয়, ফার্স্ট ইন আওয়ার ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া, রাদার টোটাল ইন্ডিয়া তো ইউ আর দ্য ফার্স্ট। জানি না, তবে হ্যাঁ, one of the first. I'm definitely one of the pioneers who have done a large number of cases, and I have been through. The general belief used to be among ophthalmologists that SLT does not work well in Indian eyes, but I have treated so many, and I would say that yes, it does work, and it does give a good amount of protection to the patients with open angle glaucoma where it is indicated and where it can be done. We don't advocate SLT for all open angle glaucoma patients, but wherever we feel that it might help, we do. It's a simple procedure, totally painless. Again, it cannot be done in 10-15 seconds like the previous type, the YAG laser PI, but it can be done in about few minutes, about 3 to 5 minutes time per eye. It's completely painless, as I said, and it does not require any big preparation or aftercare. And the good thing about SLT is that it works well in about 70 to 80% of eyes, which is a very high success rate, a good success rate. Not only that, SLT is one procedure where if it works well, the efficacy will last for anything between 1 to 5 years. And at any point of time, if the effect wears off, or if we feel that a repeat SLT might help, then the SLT can be repeated any number of times without any damaging effects to the eye. So it's a harmless kind of a laser. So this is another laser application. Harmless নয়, এটা আরেকটু দর্শকদের সুবিধার জন্য বুঝিয়ে দিই যে এটাতে কোনো না কিন্তু টিস্যু, অন্যান্যতে যেরকম টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হয়, এটাতে কোনো টিস্যু ইট ইজ এ টোটালি বায়োমেকানিক্যাল প্রসেস, যার জন্য এটাকে
এটাকে আমরা আবার যদি দরকার মনে করি, এটাকে ইট ক্যান বি রিপিটেড। তাও আমার যেটা তুমি আরো ভালো বলতে পারবে, বোধহয় রিপিট বোধহয় খুব একটা করতে হয় না, তো দরকার পড়লে অ্যাটলিস্ট এটা তো একটা মানে ওয়ান অফ দ্য অপশনস যে যে আমরা এটাকে রিপিট করে করতে পারি। আমার কাছে তো এটা তো মোটামুটি ভালোই প্রসিডিওর মনে হয়, অন্তত কিছুটা তো মানে ইন্ট্রাওকুলার প্রেশার গ্লকোমা পেশেন্টদের তো সাহায্য করা যায়। এটা তো তুমি এরকম বললে যে ল্যাসিকে করলে চশমা বা কন্টাক্ট লেন্সের এক্সপেন্সটা কমে যায়, এতেও যে থ্রু আউট দ্য ইয়ার যে আমাদের গ্লকোমা মেডিকেশনের যে একটা কস্ট আছে, এটা তো আমার মনে হয় ইটস এ ওয়ান টাইম জাস্ট করলে। এখানে একটুখানি জানিয়ে রাখি দাদা যে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আজকে অনেকেই দেখছেন এবং অনেক দর্শক এখানে লাইক লাইক রেসপন্স করেছে, ওই থামস আপ লাইক, কিছু কিছু দু একজন লাভ রেসপন্স করেছে। কিন্তু মিস্টার সমর রায় বলে একজন ভদ্রলোক, উনি একটা অ্যাংরি ইমোজি রেসপন্স দিয়েছেন। কেন আমি বুঝতে পারছি না, উনি কিসের জন্য রাগ করে রাগ দেখিয়েছেন আমাদের প্রোগ্রামে, বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা করি। তো আমাদের আইরিস আর অ্যাঙ্গেল নিয়ে কথা হলো, লেজার। এরপরে আসি আমরা, তার পেছনে রয়েছে চোখের লেন্স। চোখের লেন্সে দাদা দুটো ব্যাপার আছে। লেন্সে ছানি হয়, আমরা সকলেই জানি, উই নো দ্যাট the commonest, one of the commonest eye surgeries is cataract surgery. One of the commonest surgeries in the world is cataract surgery. And many patients, quite a few number of patients nowadays ask patients who we advise cataract surgery, আচ্ছা ডাক্তারবাবু এটা লেজার দিয়ে করা যায় না? তোমাকেও নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করে। The fact is, ডাক্তারবাবু আমি কিন্তু লেজার দিয়ে ক্যাটারাক্ট করা। The fact is that cataract surgery, as it is modern cataract surgery, is done by a method called phacoemulsification. In short, it is called phaco, which is the newest method. And in phaco nowadays, what we have been doing for many years is micro incision phaco, and that is the best method and the only technologically advanced method as of today. Now, cataract operation as such cannot be done by laser, but there is one particular step of the surgery known as capsulotomy, in which we make a circular cut in the anterior capsule covering of the lens, which normally we do manually. That can be done by using a laser known as the femtosecond laser. Now, I have, unfortunately, I mean, I have nothing against people who do it. I have nothing against that technology, but I, in my personal opinion, have never been impressed with this technique for various reasons. One of them being that you have to do femtosecond laser in the laser room, complete the capsulotomy, and then shift the patient to the operation room and then do the phaco. So the patient has to be in 2 rooms for the completion of the entire procedure, which is cumbersome, I find. Second thing, of course, is the cost of the machine and the cost of the procedure. As of today, femtosecond machines are extremely costly. It's very difficult for any individual to buy it. It has to be a group or an organization who can buy it. And even then, if one does buy it, the cost of the surgery goes up a hell of a lot. So femtosecond laser capsulotomy does have its advantages, but if the cost of the surgery goes up by about 3 times, then is it really worth it? সেটা হলো আমার second thing. Third is that দাদা যে femtosecond cannot be done in all eyes. ওটা selective কিছু eyes এ করা যায়। তো আমরা আমাদের সেন্টারে যেটা করি দাদা, আমরা তো জেপ্টো ক্যাপসুলোটমি করি, জেপ্টো টেকনিক্যাল ক্যাপসুলোটমি করি, যেটা ইকুয়াল, and I personally believe that it is better than femtosecond laser capsulotomy. এবং it is hardly money. If femtosecond laser capsulotomy increases the cataract cost by 3 times into 3, zepto capsulotomy increases the cataract expenses cost by only 0.6. So
So it is much cheaper. তো এই হলো, যাই হোক, we are not talking about capsulotomy, we are talking about laser. So femtosecond laser capsulotomy in cataract surgery is one application of laser possible. And the other thing that happens is cataract এর সঙ্গে যুক্ত is something called after cataract. ছানি অপারেশনের যখন আমরা সিলেকশন করি বা অ্যাডভাইস করি, দাদা আই এম শিওর তোমার প্র্যাকটিসেও নিশ্চয়ই দেখেছো, দু একজন পেশেন্ট জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ডাক্তারবাবু ছানি অপারেশন করাবো, আমার ছানি কি আবার হতে পারে? নিশ্চয়ই নাকি জিজ্ঞেস করেছে। তার আগে আমি একটু বলে নিই, এক দর্শক মিস্টার সুমিত কর্মকার বলে লিখছে, আমরা প্রায়শই শুনি চোখে লেজার ট্রিটমেন্ট করা হয়। উনি বাংলাতে লিখছেন, চোখে কি কি ধরনের লেজার ট্রিটমেন্ট হয় বা চোখের কি কি অসুবিধার জন্য কি ধরনের লেজার ট্রিটমেন্ট করা হয়, এই বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা, এবং অবশ্যই যদি বাংলায় আলোচনা হয় সে বিষয়ে যদি একটু ভেবে দেখা যায় তোমরা আমরা উপকৃত হব। মিস্টার সুমিত কর্মকার মহাশয়, আমরা মাঝে মধ্যে বাংলায় বলছি ঠিকই, আমি জানি না আপনি কতক্ষণ ধরে শুনছেন। আমরা প্রথম থেকেই আমরা চোখের প্রথম দিক থেকে মানে আমাদের সামনের দিক থেকে আমরা পেছনে আসছি। প্রথম দিকটা আপনি যদি শুনে থাকেন, আমি বলেছি যে কর্নিয়ায় পাওয়ারটাকে জিরো করে দেওয়ার জন্য একরকম লেজার হয়, সেটা হচ্ছে ল্যাসিক। তারপরে ডক্টর বিশ্বাস আলোচনা করলেন যে কর্নিয়ার লেন্সের মধ্যে একটা ব্রাউন পিগমেন্ট মানে আছে, যেটাতে আমাদের চোখের কালারটাকে বলে, আমাদের ম্যাক্সিমাম এশিয়ানস আর ব্রাউন কালার্ড আইস, যেখানে একরকম চোখের একটা আমাদের অ্যাঙ্গেল বলে স্ট্রাকচার আছে, সেটার জন্য উনি বললেন ইয়াগ পিআই বা ইয়াগ লেজার পেরিফেরাল আয়োডোমি করা হয়। আরেকটাই গ্লকোমার জন্য রোগের একটা চিকিৎসা, এসএলটি বা সিলেক্টিভ লেজার ট্রাবিকুলোপ্লাস্টি। আপনি শুনতে থাকুন, এরপর থেকে উনি বলছেন, আপনি বুঝতে পারবেন। বলো। Right. So thank you, Dada. We have been talking about exactly the lasers in ophthalmology. I think he must have tuned in later, maybe. The other application of laser in cataract is in usage of in the event of an after cataract. So after a cataract operation, in about 10 to 15% of patients, elderly people, they tend to develop thickening or opacification of something called the posterior capsule, which is a normally transparent membrane, which all of us have. So in 10 to 15% of patients who have undergone cataract surgery earlier, that particular membrane can get thickened or opacified, giving rise to haziness of vision similar to cataract. And it's termed after cataract as a common name, although it is not a true cataract as such. তো ওই আফটার ক্যাটারাক্ট বা posterior capsular thickening হলে পরে what we apply is again another type of YAG laser, যে YAG laser দিয়ে আমরা আইরিসে পেরিফেরাল আইরিডোটমি করলাম, সিমিলার টাইপ অফ YAG laser, যেটা দিয়ে আমরা ওই থিকেন্ড posterior ক্যাপসুলটাকে ওটাকে কেটে দিতে পারি বা পরিষ্কার করে দিতে পারি, জাস্ট ওয়ান্স অ্যান্ড ফর অল। ওটা একবারই করতে হয়, it will not be needed to repeat it ever again if done properly, and it will clear the haziness of the vision instantly and dramatically. So this is a simple procedure. It takes not more than 10 to 15 seconds to do in one eye, and that is known as YAG laser capsulotomy. আমি আরেকটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিই, যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন যে ক্যাটারাক্ট অপারেশনের পরে কিছু কিছু লোকের, সবার যে হয় তার কোনো মানে নেই, সবার নাও হতে পারে, তবে হ্যাঁ কিছু কিছু লোকের হয় কি আমাদের যে লেন্সের পেছনে যে একটা পর্দা থাকে সেটাকে আমরা পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল বলি। অপারেশনের সময় ছিল অ্যান্টিয়ার ক্যাপসুলোটমি করা হয়, তারপরে ফেকো দিয়ে আসল যে আমাদের চোখের ভিতরে ভগবান প্রদত্ত যে লেন্সটা আছে ওটাকে বার করে নেওয়া হয়। তারপরে যেতে এটা করা হয় এই জন্য যে আমাদের লাইট রেস গুলো ক্যান এন্টার ইনটু দ্য রেটিনা ভেরি ক্লিয়ারলি। ওটা আবার কখনো মাঝে মধ্যে পোস্টেরিয়র ক্যাপসুল দিয়ে হয়তো একটা ব্লক হয়ে যায়, তাতে ছানিজ্যের যতটা ব্লক হয় ততটা হয় না, একটু আবছা হয়ে যায়, তখন আবার তখনই এটা এই ইয়াগ লেজার ক্যাপসুলোটমিটা করার দরকার হয়।
যেটা ডাক্তারবাবু বললেন, এটা একদম সিম্পল প্রসিডিওর, কিচ্ছু মানে করার নেই, ইটস জাস্ট আউটডোর প্রসিডিওর, খুবই কম সময় লাগে। এটা করে নিতে পারলে আবার লাইট রেস গুলো ক্যান এন্টার ইনটু দ্য রেটিনা, আবার আমরা সবাই বা পেশেন্টরা সবাই দেখতে পাবে। এই দাদা সময় এগিয়ে যাচ্ছে, একটু তাড়াতাড়ি সরবো এবারে। আইল ব্রিং দিস মডেল এগেইন and I'll show that behind the lens এই এরিয়াটাতে vitreous jelly থাকে। So এই জেলিটা normally is a very transparent jelly, but in certain people with aging changes জেলির মধ্যে solidified particles হয়ে যায়, এবং সেই solidified particles গুলো ঘোরাফেরা করে, এবং সেটা যদি আমাদের ভিজুয়াল অ্যাক্সিসের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তাহলে the person sees it as something moving in front of the eye. So that is called floaters, and some people find it very disturbing. And if that be so, তাহলে a floater removal এর জন্য we have a laser which is known as laser floater removal, LFR in short. That is also another type of laser. It's a type of YAG laser again, but delivered in a certain specialized way inside the vitreous cavity to vaporize those solidified particles, not just what shall I say, break them, but to vaporize them so they disappear totally. So this procedure is again তুমি যেটা SLT এর বোধহয় এখনো বোধহয় কারোর কাছে নেই ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। না, এসএলটিটা তো যেরকম আমরা ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে হয়তো প্রথম চালু করেছিলাম বা করেছি এবং ম্যাক্সিমাম কেস করেছি, আর এলএফআরটা আমাদের দেশের মধ্যে আমরাই প্রথম শুরু করেছিলাম, আর এখনো বোধহয় করা হয় না। বিরাট একটা রিলিফ পাওয়া যায়, এই যে চোখের সামনে যে কালো কালো জিনিস ঘুরে বেড়ায় বা ভীষণ ডিস্টার্বিং হয়। আর তোমার আমি শুনেছি তোমার কাছ থেকে অন্যান্য বিভিন্ন স্টেট থেকেও এসে করিয়ে গেছে। হ্যাঁ, করে গেছে। তা থাক দাদা, এবারে লেট আস টক অ্যাবাউট দ্য লেজার। যে ইটস এ গ্রেট রিলিফ, পিপল হু ফাইন্ড ইট ডিস্টার্বিং, they can get it done. It's a very simple outpatient procedure, hardly takes again 2 to 5 minutes only, and it gives instant relief. And one of the biggest advantages is যখন এই laser floater removal ছিল না, when this technology was not there, at that time the only way a person could get rid of floaters was by a major surgery called vitrectomy. So by doing a laser floater removal, we can prevent or avoid a major surgery like a vitrectomy in certain selected cases, not in all cases. So laser floater removal is not applicable for any or all types of floaters, only in certain selected cases which we as ophthalmologists can examine, detect, and then identify as to will LFR be applicable for this particular one or not. But then if people have floaters, which many elderly people have, and if people find that that is disturbing, ওই কালো কালো জিনিস ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওটা যদি মনে হয় খুব বিরক্ত লাগছে, তাহলে হ্যাঁ, অপারেশন ছাড়াও একটা সিম্পল হার্মলেস পেনলেস লেজার ট্রিটমেন্ট করে ওগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। আর ওটা একদম ইনস্ট্যান্টলি ড্রামাটিক হয়ে যায়, ড্রামাটিক রিলিফ পাওয়া যায়, যেটা আমারও করতে খুব ভালো লাগে, আমাকেও ভীষণ স্যাটিসফাই করে এটা করতে। কারণ কিছু কিছু এডুকেটেড পেশেন্টস আমি দেখেছি, তারা লেজার করার সময় আমার সঙ্গে গল্প করে যে ওই জিনিসগুলো যে ভেপোরাইজ হয়ে ঝুরঝুরে করে উড়ে যাচ্ছে, সেটা ওরা দেখতে পায়। তো দ্যাট ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ফিলিং। I suppose আমার নিজের চোখে কোনোদিন করার প্রয়োজন হয়নি এখনো, but I guess it's a fantastic feeling. So this is another application of laser. এটা ছাড়া দাদা এবারে চোখের একদম ভেতরের পোর্শনে, the last part of the eye, আমি যদি আরেকবার এই মডেলটা দেখাই, তাহলে রেটিনা, this yellow part যেখানে ব্লাড ভেসেলস গুলো রয়েছে, রেটিনা contains the nerve cells. ওই রেটিনাতে we can apply laser, mainly either something like argon laser or diode laser, for various reasons. The simplest of them being, say, retinate যদি কাউরির কোনো হোলস হয় বা ব্রেকস হয় বা ডিজেনারেশন হয়, তো সেইগুলো যাতে রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট precipitate না করে, to prevent a retinal detachment, what we do is we apply laser around that hole
and seal the retina so that water cannot seep through that hole and cause a retinal detachment. I'm using the term water, although it's not really water, it's a fluidic material in the vitreous. So this is known as barrage laser. So we do a barrage around retinal opens or breaks, and it's a very commonplace laser. It can be done. It's also outpatient procedure. Other than this, there are various other situations like CSCR বলে তুমি তো জানো যে অ্যাংজাইটি পেশেন্টদের জন্য মিডল এজের মধ্যে আমাদের রেটিনাতে একটুখানি ফ্লুইড কালেকশন হয়। কারেক্ট। তো এই রেটিনার লোয়ার লেয়ারে ফ্লুইড কালেকশন হয়। সো নোবডি নোজ দ্য রিজন, ওই লিকেজ হয়ে কোথাও থেকে ফুটো করে। তো সেখানে আমরা ওই অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করলে পরে তখন এক্স্যাক্টলি কোথায় ফুটো আছে আইডেন্টিফাই করতে পারি, অ্যান্ড ওই জায়গাটাতে আমরা লেজার অ্যাপ্লিকেশন করে, এটাকে আমরা ফোকাল লেজার বলি, ওই ফুটোটাকে সিল করে দিই। তো দিস ইজ অ্যানাদার অ্যাপ্লিকেশন, ভেরি সিম্পল। অ্যানাদার টাইপ অফ হলো যে হাই ব্লাড প্রেশারের সঙ্গে যুক্ত। হাই ব্লাড প্রেশার থাকলে যেরকম হার্ট অ্যাটাক হতে পারে বা ব্রেনে স্ট্রোক হতে পারে, যদি ব্লাড প্রেশার যদি হঠাৎ করে পিক করে যায় মুহূর্তের জন্য, তখনই তো হার্ট অ্যাটাক হয় বা ব্রেনে স্ট্রোক হয়। সেরকমই একই রকমের ড্যামেজিং এফেক্ট চোখের রেটিনাতেও হতে পারে। তো সেটাকে অনেকে স্ট্রোক বলে, রেটিনাতে স্ট্রোক বলে। তো আমরা জানি সেটা হলো চোখের মধ্যে ভিনাস অক্লুশন, মানে ভেন ব্লক হয়ে যেতে পারে, বা এমনকি খুব এক্সট্রিম কেসেসে আর্টারি ব্লক হয়ে যেতে পারে। তো সেটা তো খুবই মারাত্মক। কমন হলো যেটা ভিনাস অক্লুশন। তো সেটা হলে পরে রেটিনাতে কোনো একটা সেক্টরে, একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে হ্যামারেজ হলো বা রেটিনাতে সোয়েলিং হলো, ওই ভিশনটা কম হলো, তখন ওই সেক্টরে আমরা সেক্টরাল লেজার করি, যাতে ওই জিনিসটা একটু তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্পশন হয়ে রেটিনাটা নিজের ফাংশনাল স্টেটে আবার ফিরে যেতে পারে। এটাকে আমরা সেক্টরাল লেজার বলি। আরেক ধরনের লেজার হলো ডায়াবেটিস রোগ যাদের থাকে, তাদের চোখের মধ্যে রেটিনোপ্যাথি বা রেটিনাল ড্যামেজ হতে পারে, নানান রকমের ড্যামেজ হতে পারে, এন্ড ভেরিয়াস স্টেজেসে হতে পারে, যেরকম নন প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, তারপরে হলো প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, আর এক্সট্রিম কেসেসে ভিট্রিয়াস হ্যামারেজ হতে পারে। তো এই প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হলে পরে রেটিনাতে লেজার ট্রিটমেন্ট করতে হয়, যেটাকে আমরা বলি প্যান রেটিনাল ফটোকোয়াগুলেশন। গোটা রেটিনাতে চারিদিকে করতে হয়, সবসময় একটা সিটিং এ হয়তো করা যাবে না, হয়তো 3-4 সিটিং এ করতে হয়। তো সেটাও এক ধরনের লেজার। ওটা আমরা করি। দ্য প্রাইমারি এম হলো যে যেগুলো ডিজিজড এরিয়া, সেগুলো বাদ দিয়ে যদি ব্লাড সাপ্লাই বা নিউট্রিশন টু দ্য রেটিনা যদি হেলদি রেটিনাতে যায়, তাহলে রেটিনার দেখার শক্তিটা ইমপ্রুভ করবে এবং দেখাটা আমরা কি বলবো মেনটেন করে রাখতে পারি। তো এটাকে আমরা বলি পিআরপি বা প্যান রেটিনাল ফটোকোয়াগুলেশন। এছাড়া তো আমরা যখন ওই বললাম ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি বা কোনো রকম হাইপারটেনশনের জন্য যদি চোখের ভেতরে হেমারেজই হয়ে গেল, ভিট্রিয়াস, যেটাকে আমরা ভিট্রিয়াস হেমারেজ বলি, তখন যদি ভিট্রেক্টমি অপারেশন করতে হয়, তো অনেক সময় ভিট্রেক্টমি অপারেশন করার সময় তখন ওই চোখের ভেতরে ফাইন প্রোব, নিডলের মতো প্রোব ঢুকিয়ে সেখান থেকে আমরা লেজার অ্যাপ্লিকেশন রেটিনাতে করে সার্জন, সেটাকে আমরা এন্ডো লেজার বলি। একই লেজার, ওই একই আর্গান লেজার, রেটিনাল লেজার, কিন্তু ওই ফাইন প্রোবের মধ্যে দিয়ে করা হয়, এন্ডো লেজার বলি। এই তো গেল মোটামুটি ওভারঅল তোমার মেজর therapeutic applications of lasers in ophthalmology. দাদা, তুমি যদি লাস্ট সেকশনটায় যদি কিছু অ্যাডিশনাল কোনো পয়েন্ট বলতে চাও তাহলে প্লিজ গো হেড। আমি অ্যাড করতে চাই যে পেশেন্টরা, আমাদের যে লেজার গুলো হয় ডেফিনেটলি পেশেন্টের দেখার সুবিধার্থে, যাতে দেখাটা আমাদের মেইন তো হচ্ছে চোখের কাজটা হচ্ছে ভিশন। যেরকম ইয়ার ক্যাপসুলোটমি করলে আমরা চোখের ভিশনটা যেটা কম ছিল সেটা ভালো হয়ে যায়, ল্যাসিক করলে আমরা টোটালি গেট রিড অফ দ্য গ্লাসেস, এগুলোতে সত্যি পেশেন্টের উপকার হয়। কিন্তু কিছু কিছু লেজার হয়, জানি না তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিনা, আমাকে আচ্ছা ডাক্তার আমি লেজার তো করলাম, কই আমার ভিশন তো ইমপ্রুভ হলো না। কারেক্ট 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 কারেক্ট, তাই না? তো সেটা এবার কোন কোন লেজারে ভিশন ইমপ্রুভ হবে? একদম প্রথম থেকে যেটা বলেছিলাম, ল্যাসিক করলে পরে আমার ভিশন ইমপ্রুভ হলো চশমা ছাড়া। আমার যদি
ইয়াগ লেজার ক্যাপসুলোটমি করলাম ফর পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলার থেকেনিং, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভিশন ইমপ্রুভ হবে। আর যদি লেজার ফ্লোটা রিমুভাল করলাম, যেটাকে আমরা মেডিকেলি ইয়াগ লেজার ভিট্রিওলাইসিসও বলি, সেটা করলে পরে হ্যাঁ কোয়ালিটি অফ ভিশন ইমপ্রুভ হবে, ফ্লোটাস গুলো থাকবে না। আর বাদ বাকি রেটিনার যত লেজার আছে ওগুলো কোনোটাই ভিশনের সঙ্গে নট রিলেটেড। লেজার করলে যে ভিশন আপনার ভিশন ইমপ্রুভ করবে তা নয়। এখানে ওই মিস্টার সুমিত কর্মকার আরেকটা প্রশ্ন লিখেছেন যে পিডিআর বা পিআরপি লেজার কি কারণে করা হয়। পিডিআরটা হলো কোনো লেজার নয়, পিডিআরটা হলো একটা রোগের নাম, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির সিভিয়ার স্টেজকে আমরা বলি পিডিআর, যেটা পুরো ফর্ম হলো প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। এবং প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি থাকলে তখন আমরা পিআরপি বা প্যান রেটিনাল ফটোকোয়াগুলেশন লেজার করি, যেটা একটু আগেই আমরা বোঝালাম। এবং পিআরপি লেজারটা কেন করা হয়, যে আমাদের রেটিনার সব থেকে সেন্সিটিভ বা সূক্ষ্ম এরিয়া বা পোর্শন দেখতে পাওয়ার জন্য হলো রেটিনার সেন্ট্রাল পোর্শন, যেটাকে আমরা ম্যাকুলা বলি। ম্যাকুলাটা যাতে সুস্থ থাকে, সেটা যাতে এফেক্টেড না হয়, সেটা যাতে ম্যাক্সিমাম ব্লাড সাপ্লাই বা ম্যাক্সিমাম নিউট্রিশন পায়, সেই জন্য আমরা ম্যাকুলার চারিপাশে রেটিনাটাকে পিআরপি লেজার করে ট্রিট করি। তো বেসিক্যালি পিআরপি লেজারটা কেন করা হচ্ছে, যাতে ম্যাকুলাটা হেলদি বজায় রাখা যায়। I hope I have been able to answer his query. It is obviously not possible to conduct a detailed scientific class or a session. We can just talk about general overviews. Dada, it's nearly closing time for us. Pray 1 ঘন্টা হতে চললো। Any other points if you want to add, তাহলে we'll add that and close today's session. না, আমার তো মনে হয় সব ভালোভাবেই দর্শকরা বুঝতে পারলেন। আর তো বিশদভাবে কিছু জানানো নেই, আমরা যতটুকু পেরেছি আমরা করতে পেরেছি। আমার তরফ থেকে তো আর কিছু এই মুহূর্তে বলার নেই, এই আর কি। যাক, আজকের সেশনটা তাহলে will let us end today, Dada, but I still find an enigma and I'm not able to understand why Mr. Somor Rai is showing an angry face at us. We need to ask him after this session. Anyway, we had a good session, Dada. It was enjoyable with you. আরেকটা পয়েন্ট বলে দিই আমি হ্যাঁ। এখানে এখন, বিসাইডস দিস লেজার, জাস্ট টু এন্ড, আমার মনে হয় এটা বলে দেওয়াটা ভালো যে এখন তো সবাই ভাবছে বুঝি আমাদের বোধহয় কোভিড-19 যেটা প্যান্ডেমিক সেটা বোধহয় চলে যাচ্ছে। আমি বলবো আর কি দর্শক বিন্দুদের, যারা এখনো ভ্যাকসিন নেননি তারা প্লিজ দয়া করে ভ্যাকসিনটা নিয়ে নিন। এটুকুই আমি শেষ করবার আগে। Yes, Dada, it's very difficult because I also have a lot of non-medical friends and somehow the media এমন ভাবে অ্যান্টি ভ্যাকসিন কথা রটাচ্ছে বা রটিয়েছে যে লোকে বিহ্বল হয়ে গেছে বা কনফিউজ হয়ে গেছে। সাধারণ লোকে মনে করে ভ্যাকসিনে ক্ষতি বেশি লাভ কম, কিন্তু দ্যাট ইজ নট ট্রু। It's like any other vaccine that we take BCG vaccine at birth, we take measles vaccine, and we have taken vaccine for so many other things. We take rabies vaccine if a dog bites, we take typhoid vaccine. In the Western countries, people regularly take flu vaccine every year. So it is just another vaccine. No vaccine has a 100% sure efficacy. No vaccine in the world has a 100% efficacy. At the best, a vaccine can offer up to 90% efficacy, which means that still there is a 10% chance that a person can get infected even after vaccination. But that doesn't matter. Even if there is an infection, possibly the intensity of the infection is likely to be much less than if there was no vaccination at all. আর এখন দাদা যেটা অনেকে এখনো বুঝতে পারেনি, দ্য প্রেজেন্ট কোভিড প্যান্ডেমিকের যে আবার রাইজ শুরু হয়েছে, অ্যাপারেন্টলি because I am a graduate from Christian Medical College Vellore, and I get to understand from my peers and my friends there in Vellore that apparently this is a new strain which is much more dangerous than the previous strain because it's not causing symptoms in many people and straight away leading on to pneumonia. So I think people need to be careful.
and people need to take care and get vaccinated. Good point, Dada. Before closing, Mr. Sumit Kormakarer আমার রেফারেন্স নম্বর এত, আমার দু চোখেই লেজার হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে আমার কি কি ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত জানালে বাধিত হব। অবভিয়াসলি উই আর নট গোইং টু ডিসকাস ট্রিটমেন্ট অন ফেসবুকে আমরা কোনো ট্রিটমেন্টের কথা বলতে পারবো না। ট্রিটমেন্টের কথা পেশেন্টের সঙ্গে সামনাসামনি চেয়ারে বসে যখন এক্সামিনেশন হবে তখনই বলতে পারবো পেশেন্টের সঙ্গে। তো নমস্কার মিস্টার কর্মকার, আপনি ভালো থাকুন, আপনার চোখ ভালো থাক। আমি জানি না আপনি লাস্ট কবে দেখিয়েছেন বা আপনার নেক্সট কবে দেখানোর কথা, তবে হ্যাঁ, সব রোগী যে একদম সম্পূর্ণভাবে কিওর করা যায় না। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আমি ধরে নিলাম, আমি আন্দাজে অনুমানে ধরে নিলাম যে আপনার ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হয়েছে। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির ক্ষেত্রে প্রধান যেটা করা দরকার সেটা হলো আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল। ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের জন্য আপনার শারীরিক এক্সারসাইজ, আপনার ডায়েট কন্ট্রোল, তারপরে আসছে ওষুধপত্র, ওইগুলো ঠিক রাখতে হবে। শুধু লেজার করলে চোখ ভালো হবে না, আপনার জেনারেল হেলথ ভালো রাখতে হবে। এনিওয়ে, আপনি সুস্থ থাকুন, আমাদের সকল শ্রোতা সুস্থ থাকুন, আমাদের সমস্ত পেশেন্ট সুস্থ থাকুন, এই কামনা করি। আজকের জন্য এখানেই ইতি। দাদা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, নমস্কার জানাই। Goodbye. Until we have the next week. So next week I will catch up on Wednesday as usual, not on Thursday. Bye. Bye.